Tarzan no centro de terra Edgar Rice Burroughs rei de selva na terra do sol do meio diaquando a noticia de que David Innes, imperador de Pellucidar, estava preso uma masmorra corser chega do mundo interior. Jason Gridley partiu para as selvas da África em busca de ajuda do único homem capaz de superar os terrores da selvagem Pellucidar. E Tarzan, fiel a sua reputação, organizou uma expedição, supervisionou a construção de dirigivel gigante e partiu imediatamente para a entrada polar da Terra oculta. Mas, tendo chegado, Tarzan percebeu que o pior ainda estava por vir. Quase que imediatamente, Tarzan, Jason, o capitão Zuckner e os desguerreiros waziri se separaram, cada forcado a enfrentar os terrores do desconhecido sozinho das emas da luta do homem contra o monstro prehistórico atingam o apis Tarzan no centro de terra. Pellucidar, como todo estudante sabe, e mundo dentro de mundo, situado, como esta, na superficie interna de esfero oceque e a terra. Foi descoberto por David Innes e Abner Perry por ocasião de viagem experimental no prospector mecânico inventado por Perry, com o qual esperavam localizar novas jazidas de carvão antracito. No entanto, devido a sua incapacidade de desviar o nariz do prospector, depois que ele começou a descer para a crosta terrestre, eles perfuraram linha reta por 500 milhas, e no terceiro dia, quando Perry já estava inconsciente devido ao consumo de seu estoque de oxigênio, e David estava rapidamente perdendo a consciência, o nariz do prospector rompeu a crosta do mundo interior e a cabine foi preenchida com ar fresco. Nos anos que se passaram, estranhas aventuras sobreviveram a esses dois exploradores. Perry jamais retornou à crosta externa, e Innes apenas uma vez naquela ocasião que fez a difícil e perigosa viagem de volta no prospector com o propósito de trazer de volta ao imperio que fundara no mundo interior os meios para considerar o seu povo primitivo da idade de pedra a civilização do século XX. Mas, como as batalhas contra homens primitivos e bestas e reptais indomes primitivos, o avanço do Imperio de Pellucidar direto a civilização tem sido pequeno, e, no que diz respeito a vasta área do mundo interior, aos incontáveis milhas de sua vida abundante de outra era que a nossa, David Innes e Abner Perry poderiam nunca ter existido. Quando se considera que essas áreas de terra e água na superfície de Pellucidar estão relação posta as mesmas áreas na crosta externa, pode-se ter uma leve ideia da vasta extensão poderoso mundo dentro de mundo. A área terrestre do mundo exterior compreende cerca de 53 milhas quadradas, ou quarto da área total da superfície de terra, enquanto Pellucidar 3 quartos da superfície e terra, de modo que selva, montanha, floresta e planície se estendem interminavelmente por 124.110.000 milhas quadradas, nem os oceanos, com sua área de 41.370.000 milhas quadradas, são de extensão insignificante ou mesquinha. Considerando apenas a área terrestre, temos a estranha anomalia de mundo maior dentro de menor, mas Pellucidar e mundo de desvio daquilo que nos, de crosta externa. Aceitamos como leis de natureza inalteráveis. No exato centro de terra para o sol de Pellucidar, pequeno orbe comparação com o nosso, mas suficiente para iluminar Pellucidar e inundar suas exuberantes selvas com calor e raios vitais. Com seu sol parando perpetuamente no zenith, não ha noite Pellucidar, mas sempre uma infinita eternidade de meio-dia. Não havendo estrelas nem movimento aparente do sol, Pellucidar não possui pontos cardia, tampouco possui horizonte, pois sua superfície cava-se sempre para cima todas as direções a partir do observador, de modo que, muito acima da linha de visão, planícies, mares ou cordilheiras distantes se estendem para cima se perderam na nível de distância. E, novamente, mundo onde não há sol, estrelas ou lua, como os que conhecemos, não pode haver algo como tempo, como o conhecemos. Assim, Pellucidar, temos mundo atemporal que deve, necessariamente,
Esther Livro de Quails Incomodos que constantemente camam nosa a tenco para a ibilha laboriosa e para o fato de que tempo e dinheiro. Embora o tempo possa ser a alma deste mundo e a essencia dos contractados, na existência beatífica de pelucidar, ele e nada e menos que nada. Tres acacios no passado, recebemos comunicacao de pelucidar, proveniente do mundo exterior. Sabemos que o primeiro grande presente de civilização de Peri I dade de pedra foi a pólvora. Sabemos que ele seguiu com rifles de repetico, pequenos navios de guerra nos quais foram montados canhões de pequeno calibre e, finalmente, sabemos que ele aperfeiçoou radio. Conhecendo do Peri como empirista, now nos surpreendeu saber que seu radio não conseguia sintonizar nenhuma onda ou comprimento da onda conhecidos do mundo exterior, e cubeo jovem Jason Gridley de Tarzana, experimentando com sua recém descoberta onda Gridley. Captar a primeira mensagem de pelucidar. A última palavra que recebemos de Peri, antes que suas mensagens falhassem e se extinguissem, foi no sentido de que David Innes, primeiro imperador de pelucidar, estava definindo uma masmorra escura na terra dos corsaires, muito além de continente e oceano da sua amada terra de Série, que se encontra grande plan alto não muito distante do interior do lural az Tarzan dos macacos fez uma pausa para ouvir e farrear oarse o senhor estivesse lá, não teria ouvido o que ele ouviu, se tivesse, não teria conseguido interpretá-lo. Voce poderia ter sentido apenas o cairo de vegetacao decomposicao, que se misturava ao aroma das coisas crescimento. Os sons que Tarzan ouviu vinham de uma grande distância e eram fracos mesmo para seus ouvidos, nem no inicio ele pode atribuí-los definitivamente a sua verdadeira fonte, embora tivesse a impressão de que anunciavam a chegada de grupo de homens. Mosquito, o rinoceronte, tanter, o elefante, o numa, o leão, poderiam ir vir pela floresta sem despeda mais do que o interesse indiferente do senhor da selva, mas quando o homem chegava, Tarzan investigava, pois o homem, sozinho entre todas as criaturas, transmutam-se, descenzao e conflito por onde quer que ponha os pés. Criado a idade adulta entre os grandes macacos, sem conhecimento da existência de quaisquer outras criaturas semelhantes a si, Tarzan aprenderá a antecipar com preocupação cada nova invasão da sua selva por esses ratos bípedes de conflito. Entre as muitas racas de homens, ele havia encontrado amigos, mas isso não o impediu de questionar os propósitos e as motivações de qualquer que entrasse seu domínio. E assim, hoje, ele moveu-se silenciosamente pela varanda central da seu caminho frondoso, na direção dos sons que ouvira a medida que a distância entre ele e aqueles que ia investigar diminuía, seus ouvidos aguçados catalogavam o som de passos leves, pés descalços e o canto dos carregadores nativos enquanto caminhavam sob seus pesados fardos. E então, as suas narinas chegou o rastro olfativo de homens negros e, como ele, francamente, assustação de outro odor, e Tarzan soube que homem branco estava safari antes que a cabeça da coluna surgisse ao longo da trilha de caca larga e bem marcada, acima da qual o senhor da selva esperava. Próximo à cabeça da coluna marcava jovem homem branco, e quando os olhos de Tarzan pousaram sobre ele por momento enquanto ele seguia pela trilha, eles imprimiram sua marca de aprovação do estranho no cerebro do homem macaco, pois, com muitas feras selvagens e homens primitivos, Tarzan possuía instinto incomum para julgar corretamente os caracteres dos estranhos que encontrava. Virando esse, Tarzan moveu-se rápida e silenciosamente pelas árvores estar uma certa distância à frente do safari marca. Então desceu para a trilha e aguardou sua chegada. Ao contornar uma curva na trilha, o ascari que liderava o grupo avistou, e, ao vê-lo, os homens pararam e começaram a tagarelar excitadamente, pois eram recrutas de outro distrito homens que não conheciam Tarzan dos macacos por vista.
Eu su Tarzan, anuncio o homem macaco, oko, a, senhor, a, faz no pais do Tarzan. Imediatamente, o jovem, que havia parado ao lado de seu ascari, avanço direto ao homem macaco. Havia sorriso seu rosto ansioso. Vossa Senhoria e Lord Greystoke, pergunto ele. Aqui, su Tarzan dos macacos, responjo o fio adotivo de cala. Então a sorte certamente está ao meu favor, diz o jovem, pois viajei de toda a California do Sul para encontrá-lo. Quem sois vós, indago o homem macaco, e o que distes de Tarzan dos macacos. Meu nome é Jason Gridley, responjo o outro. E o assunto que me traz aqui e longo. Espero que possa encontrar tempo para me acompanhar ao nosso próximo acampamento e paciência para me ouvir que eu explique minha missão da Tarzan assentiu. Na selva, diz ele, não costumamos ter pressa. Onde pretende acampar? O guia que obtive na última aldeia conhece de estar doente e retorna a uma hora, e como ninhum dos meus homens está familiarizado com esta região, não sabemos se há local de acampamento adequado a uma distância de uma ou 10 milhas. Há menos de 800 metros, responde o Tarzan, e com boa água dot. Bom, diz Gridley, e o safari retamo seu caminho, como os carregadores rindo e cantando diante da perspectiva de acampamento antecipado dot summit quando Jason e Tarzan desfrutavam de seu café naquela noite e que o homem macaco voltou ao assunto de visita do americano. E agora, diz ele, o que os truques de tal longe, de California do Sul, et o coreco da África. Gridley sorriu. Agora que estou aqui, de fato, diz ele, e face a face com o senhor, de repente me deparo com a convicção de que, após ouvir minha história, será difícil convencê-lo de que não sou louco. No entanto, minha propriamente, está tão completamente convencido de veracidade do que vou contar que já investi uma quantia considerável de dinheiro e tempo para apresentar meu plano ao senhor, com o objetivo de obter seu apoio pessoal e financeiro. Está pronto e disposto a investir em mais dinheiro e todo o meu tempo. Infelizmente, não posso financiar totalmente a expedição que tenho mente com meus recursos pessoais, mas essa não é a principal razão para procurá-lo. Sem dúvida. Poderia ter levantado o dinheiro necessário outro lugar, mas acredito que o senhor é particularmente adequado para liderar uma empreitada como a que tenho mente. Seja qual for a expedição que o senhor esteja contemplando, diz Tarzan, os lucros potenciais devem ser realmente grandes se o senhor está disposto a arriscar tanto do seu próprio dinheiro. Pelo contrário, responde Gridley, não haverá lucro financeiro para ninguém envolvido, pelo que se o momento. E o senhor é americano, pergunta Tarzan, sorrindo. Nem todos somos obcecados por dinheiro, responde Gridley. Então, qual é o incentivo? Explique-me toda a proposta. Já ouviu falar da teoria de que a Terra é uma esfera oceânica, contendo mundo habitável seu interior. A teoria que foi definitivamente refutada pela investigação científica, responde o homem macaco. Mas isso foi refutado de maneira satisfatória, pergunta Gridley. Para a satisfação dos cientistas, responde o Tarzan. E para minha satisfação também, responde o americano, et que recentemente recebi uma mensagem direta do mundo interior. O senhor me surpreende, diz o homem macaco. E eu também fiquei surpreso, mas o fato é que estive comunicação radiofónica com Abner Perry no mundo interior de Pelucidar e truques comigo uma cópia dessa mensagem. Bem como editado da sua autenticidade de homem cujo nome o senhor conhece e que estava comigo quando recebi a mensagem, de fato, ele estava ouvindo ao mesmo tempo que eu. Aqui está o els. De portfolio, ele retirou uma carta que entregou a Tarzan e volumoso manuscrito encadernado capaz de cartão. Não tomarei o tempo para ler toda a história de Tanner de Pelucidar, diz Gridley, porque há muito nela que não é essencial para a exposição do meu plano. Como desejar, diz Tarzan.
Estu uvindo. Por mia ora, Jason Gridley leutrecos do manuscrito que tinha diante de si. Isto, diz ele, após concluir a leitura, e que me convenceu da existência de Pellucidar, e a infeliz situação de David Innes que me impeliu a vir a vós com a proposta de que empreendemos uma expedição cujo primeiro proposito será resgatá-lo de masmorra dos corcers. E como o senhor acha que isso pode ser feito? Pergunto o homem macaco. O senhor está convencido de corco de teoria de Innes de que existe uma entrada para o mundo interior cada polo. Sinto-me livre para confessa que não sei no que acreditar, responde o americano. Mas, após receber esta mensagem de Perry, comecei a investigar e descobri que a teoria de mundo habitável no centro de Terra, com aberturas que levam a nos polos norte e sul, não inova e que há muitas evidências para sustentá-la. Encontrei uma exposição muito completa de teoria livro escrito por volta de 1830 e outra obra mais recente. Nela, encontrei o que parecia ser uma explicação razoável de muitos fenômenos bem conhecidos que não foram satisfatoriamente explicados por nenhuma hipótese endossada pela ciência. Por exemplo, o que, pergunta Tarzan. Bem, por exemplo, ventos quentes e correntes oceânicas quentes vindas do norte, encontradas e relatadas por praticamente todos os exploradores árticos, a presença de galhos e ramos de árvores com folhagem verde flutuando para o sol, vindos do extremo norte, muito acima da latitude onde tais árvores são encontradas na crosta externa. Depois, há o fenômeno das auroras boreas, que, à luz da teoria de David Innes, podem ser facilmente explicadas como raios de luz do sol central do mundo interior, rompendo ocasionalmente as névoas e bancos de nuvens acima da abertura polar. Novamente, há o pólen, que frequentemente cobra especialmente a neve e o gelo em partes das regiões polares. Esse pólen não poderia vir de outro lugar senão do mundo interior. E, além de tudo isso, há a insistência das tribos esquimós do extremo norte de que seus antepassados vieram de país ao norte. Amundsen e Ellsworth, na expedição norte, não refutaram definitivamente a teoria de uma abertura polar norte na crosta terrestre, e não foram realizados voos de avião sobre uma considerável porco das regiões então inexploradas próximas ao polo. Questionou o homem macaco dada resposta a isso e que a abertura polar e tão grande que navio, dirigivel ou avião poderiam mergulhar sobre a borda por uma curta distância e retornar-se jamais perceber o fato, mas a teoria mais plausível e que, na maioria das vezes, os exploradores simplesmente seguiram ao redor da borda externa do orifício, o que explicaria grande parte aco peculiar e misteriosa das busolas e outros instrumentos científicos pontos próximos ao chamado Polo Norte questos que tem intrigado muito todos os exploradores árticos. O senhor está convencido, então, de que não existe apenas mundo interior, mas que há uma entrada para ele no Polo Norte? Pergunta Tarzan. Está convencido de que existe mundo interior, mas não está convencido da existência de uma abertura polar, respondeu Gridley. Posso apenas afirmar que acredito haver evidências suficientes para justificar a organização de uma expedição como a que sugere. Assumindo a existência de uma abertura polar para mundo interior, por que meios o senhor pretende realizar a descoberta e exploração dele? O meio de transporte mais prático que existe hoje para a execução de meu plano seria dirigível rígido especialmente construído, edificado nos moldes do moderno Zeppelin. Tal aeronave, utilizando gás helio, apresentaria fator de segurança superior a qualquer outro meio de transporte a nossa disposição. Dita que I considerável reflexo a esta questão e está certo de que, caso exista essa abertura polar, os obstáculos que nos confrontariam na tentativa de adentrar o mundo interior seriam muito menores do que aqueles encontrados pelo norte sua famosa viagem a través do Polo 8 o Alaska,
Pois now resta dúvida minimamente de que ele fez amplo desvio ao seguir a borda do orifício polar e percorrer uma distância muito maior do que teremos de cobrir para alcançar uma ancoragem razoavelmente segura abaixo do mar polar frio que David Innes descobriu ao norte de Terra dos Corsaires antes de ser finalmente feito prisioneiro por eles dado maior risco que teríamos de enfrentar seria a possível incapacidade de retornar à crosta externa, devido ao esgotamento do nosso gás helio, que poderia ser necessário para a manobra de nave. Mas essa é apenas a mesma chance de vida ou morte que todo explorador e investigador científico deve estar disposto a assumir na execução de seus trabalhos. Se faz possível construir casco suficientemente leve e, ao mesmo tempo, suficientemente resistente para suportar a pressão atmosférica, poderíamos dispensar tanto o perigoso gás hidrogênio quanto o raro e caro gás helio, e ter a garantia de máxima segurança e flutuabilidade uma aeronave sustentada inteiramente por tanques a vácuo. Talvez, isso seja possível, diz Tarzan, que agora demonstrava crescente interesse na proposta de Gridley dado americano balanco acabica. Pode ser possível algum dia, diz ele, mas não no momento com nenhum material conhecido. Qualquer recipiente com resistência suficiente para suportar a pressão atmosférica sobre vácuo teria peso muito grande para que o vácuo o levantasse. Talvez, diz Tarzan, e, por outro lado, talvez não. O que você quer dizer? Pergunta Gridley. O que o senhor acaba de dizer, responde a Tarzan, me lembra algo que jovem amigo meu me conta recentemente. Eric von Harbin ele próprio, uma espécie de cientista e explorador, e da última vez que o six, ele havia acabado de retornar de uma segunda expedição às montanhas Wairamuazi, onde me conta que havia descoberto uma tribo lacustre que utilizava canos feitos de metal aparentemente tão leve quanto cortica e mais resistente que o eco. Ele trouxe consigo algumas amostras do metal, e na última vez que o six, estava conduzindo alguns experimentos pequeno laboratório que monto na missão da SEUP. Onde este homem? Exigiu Gridley.dr. A missão de von Harbin esta no país de Urambai, respondiu o homem macaco, cerca de 4 marcas a oeste de onde estamos agora. Entrando a noite, os dois homens discutiram os planos para o projeto, pois Tarzan estava agora totalmente interessado, e no dia seguinte retornaram para a região de Urambai e para a missão de von Harbin, onde chegaram no quarto dia e foram recebidos pelo Dr. von Harbin e seu filho, Eric, bem como pela esposa deste último, a bela Favonia de Castro Mare. Now iminha, intenco cansalo com relato dos detalhes da organização e do equipamento da expedição pelucidariana. Embora a parte que se refere a busca e descoberta da mina nativa contendo o notável metal agora conhecido como Harbinita, repleta de aventura e amicao, miraca volume a parte. Enquanto Tarzan e Eric von Harbin localizavam a mina e transportavam o metal para a costa, Jason Gridley estava Friedrichshafen, consulta com os engenheiros da empresa que ele havia escolhido para construir o dirigivel especialmente projetado no qual seria feita a tentativa de alcançar o mundo interior. Testes exaustivos foram realizados nas amostras de Harbinita trazidas a Friedrichshafen por Jason Gridley. Planos foram elaborados e, quando o carregamento do minério chegou, tudo estava pronto para iniciar a construção imediata, que foi conduzida segredo. E 6 meses depois, quando o O220, como era oficialmente conhecido, estava pronto para voar, geralmente era considerado nada mais do que novo projeto do tipo como de dirigivel rígido, destinado a ser utilizado como transportador comum uma das numerosas vias aéreas comerciais da Europa. O grande casco forma de charito do O220 tinha 997 pés de comprimento e 150 pés de diâmetro. O interior do casco era dividido 6 grandes compartimentos herméticos, 3 que, percorrendo todo o comprimento da nave, ficavam acima da linha medial e 3 abaixo. Dentro do casco e correndo ao longo de cada lado da nave,
entre os tanques de vacuo superior e inferior, havia longos corredores onde estavam localizados os motores, bombas e equipamentos, além de suprimentos de gasolina e óleo da localização interna da casa de máquinas foi possível pela eliminação do risco de incêndio, uma fonte de perigo sempre presente dirigivis que dependem do gás hidrogênio para sua sustentação, bem como pela construção absolutamente à prova de fogo do O220, cada parte do qual, com exceção de alguns acessórios e móveis de cabine, era de carbonite, este metal sendo utilizado toda a estrutura, exceto por algumas buchas e rolamentos motores, geradores e hélices. Conectando os corredores dos motores de bombordo e borist e os corredores de combustível, havia dois corredores transversais, avante e outro atrás, enquanto bissectando esses corredores transversais, havia dois poucos de escalada que se estendiam do fundo do navio ao topo da extremidade superior do pouco de escalada frontal terminava uma pequena cabine de armas e observação no topo da nave, ao longo da qual havia uma estrada passarela que se estendia da cabine frontal a uma pequena torre próxima à cauda da nave, onde havia sido prevista a fixação de uma metralhadora da cabine principal, que se estendia ao longo da quilha de embarcação. Era parte integrante do casco e, devido a essa construção totalmente rígida, que eliminava a necessidade de cabines suspensas abaixo do casco, o O220 foi equipado com trem de pouso na forma de 6 rodas grandes e pesadas, projetando-se abaixo da parte inferior da cabine principal. Na extremidade traseira da cabine de quilha, pequeno monoplano de reconhecimento era transportado de forma que pude ser abaixado através da parte inferior da embarcação e lancado enquanto o O220 estivesse envolvido motores refrigerados a aeracionavam outrestantes hélices, dispostas pairs ambos os lados da embarcação e escalonadas de forma que o ar das hélices dianteiras não interferisse com as traseiras os motors, desenvolvendo 5,600 cavalos de potência, eram capazes de impulsionar o navio a uma velocidade de 105 miles por hora. No O220, o fio axial ordinário, que atravessava toda a extensão da embarcação pelo centro, consistia mixo tubular de carbonite, do qual irradiavam, como os raios de uma roda, suportes tubulares menores para as vigas tubulares, as que as placas de carbonite do revestimento externo eram soldadas. Devido a extrema leveza de carbonita, o peso total da nave era de 75 toneladas, enquanto a sustentação total de seus tanques a vácuo era de 225 toneladas. Para fins de manobra da nave e para facilitar o pouso, cada dos tanques de vácuo foi equipado com conjunto de 8 válvulas de ar operadas a partir da cabine de controle na extremidade dianteira da quilha, enquanto 6 bombas, 3 no corredor do motor de estibordo e 3 no corredor do motor de bombordo, foram projetadas para expelir o ar dos tanques quando fosse necessário renovar o vácuo. Lime e elevadores especiais também eram operados a partir da cabine de controle dianteira, bem como de uma posição auxiliar na popa, no corredor do motor de bombordo, no caso de falha do sistema de direção da cabine de controle. Na cabine principal da quilha, estavam localizados os aposentos dos oficiais e da tripulação, a sala de armas e múnicos, a despensa, a cozinha, tanques adicionais de armazenamento de gasolina e óleo, e tanques de água, estes últimos construídos de forma que o conteúdo de qualquer deles pude ser esvaído instantaneamente caso de emergência, enquanto uma parte dos tanques de gasolina e óleo eram tanques de escape que poderiam ser librados através do fundo do navio casos de extrema emergência, quando fosse necessário reduzir instantaneamente o peso de carga. Esta, então, brevemente, era a grande e rígida aeronave na qual Jason Gridley e Tarzan dos macacos esperavam descobrir a entrada polar norte para o mundo interior e resgatar David Innes, imperador de Pellucidar, das masmaras dos Corsairs. Pouco antes do amanhecer de uma clara manhã de junho, o O220 moveu-se lentamente de seu hangar por conta própria. Totalmente carregado e equipado,
Faria seu vu de test subcondicos de carga identicas aclas que obterium quando partis msua longa jornada. Os tres tanks inferiores en da estivam cheias de are ela carregava exceso de lastro de agua suficiente para superar seu equilibrio, de modo que, embora se moves livremente sobre o solo, movia se com total segurança e podia ser manobrada quase tão facilmente quanto automóvel ao emerger. Suas bombas começaram a expelir o ar dos três tanques inferiores, e, simultaneamente, uma parte do seu lastro de água excesso foi lentamente descarregada, e quase imediatamente o enorme navio elevou. Se lenta e graciosamente do solo todo o pessoal de tripulação durante o voo de teste era o mesmo que havia sido selecionado para a expedição. Zupner, que fora escolhido como capitão, esteve encarregado de construção de nave e teve uma participação considerável msu projeto. Havia dois oficiais, von Horst e Dorf, que haviam sido oficiais das forças aéreas imperiais, assim como o navigador, Tenente Heinz. Além destes, havia dos engenheiros e oito mecânicos, cozinheiro negro e dois camareiros filipinos. Tarzan era o comandante de expedição, com Jason Gridley como seu tenente, enquanto os combatentes da nave iram mover e nove de seus guerreiros waziri a medida que a nave se elevava graciosamente acima da cidade. Zupner, que estava aos comandos, mal conseguia conter seu entusiasmo da coisa mais doce que euja6. Ele exclama. Ela responde ao toque mais leve. Não me surpreende, diz Heinz, eu sabia que ela faria isso. Porque temos o dobro de tripulação necessária para operá-la. Lá vai voce de novo, tenente, diz Tarzan, rindo, mas não pense que minha insistência uma tripulação numerosa se baseou qualquer falta de confiança no navio. Estamos entrando mundo estranho. E possível que estejamos ausentes por longo período. Se alcançarmos nosso destino, haverá combate, como cada de vocês, homens que se voluntariaram, foi informado diversas vezes, de modo que, embora possamos ter o dobro de homens do que preciamos para a viagem de ida, ainda podemos nos ver desvantagem na jornada de volta, pois nem todos nos retornaremos. Suponho que o senhor tem razão, diz Heinz, mas como sensaco deste navio me permeando e a tranquilidade pacifica de sina abaixo, perigo e morte parecem remotas. Espero que sim, respondeu Tarzan, e espero que retornemos com todos os homens que nos acompanham, mas acredito na preparação e, para tanto, Gridley e eu temos estudado navegação e gostaríamos que nos desse oportunidade de adquirir alguma experiência prática antes de chegarmos ao nosso destino. Zupner riu. Els ja o marcaram, Heinz, diz ele do tenente Soria. Ensinaré tudo o que sei, diz ele, mas aposto o melhor jantar que se pode servir Berlim que, se este navio retornar, eu endossaré seu navigador. Se caso de ganho seu vencer, voce perda seu perder, diz Gridley. E, retornando ao assunto de preparação, diz Tarzan, vou pedir que permita que meus waziri auxilium os mecânicos e engenheiros. São homens extremamente inteligentes. Com grande capacidade de aprendizado, e, caso alguma calamidade nos acomoda, nunca teremos homens dima familiarizados com os motores e outras máquinas do navio. O senhor tem razão, diz Zupner, e farei com que isso seja feito. O grande e reluzente navio navegou majestosamente para o norte, Ravensburg ficou para trás e, meia hora depois, a sombria feza cinzenta do Danubio estendia se abaixo deles. Quanto mais tempo permaneciam no ar, mais entusiasmado Zupner se tornava. Eu tinha plena confiança no sucesso do voo de teste, diz ele, mas posso assegurar que não esperava tamanha perfeição como encontrou nesta aeronave. Isso marca uma nova era na aeronáutica, e estou convencido de que, muito antes de cobrirmos as 400 milhas ergo, teremos estabilizado a navegabilidade do O220 para a total satisfação de cada de nós. A viagem de teste deveria ter sido de ergo a Friedrichshafen e retorno,
Dies Tarzan, mas porque Walter ham ergo. Now hot texto para traduzer.os dema voltaram cius alheres interrogativos para ele, a medida que o significado de sua pergunta se tornava claro. Sim, porque? Exigio gridley. Zupner incalhu os ombros. Estamos totalmente equipados e provisionados, diz ele. Então, porque desperdicar 800 km retornando a Friedrichshafen. Exigio Heinz. Se todos concordaram, prosseguirmos para o norte, diz Tarzan. Iasum foi que a viagem experimental do O220 se tornou o inicio efetivo de sua longa jornada direto ao interior da Terra, garantindo se o sigilo de seguido para a expedico. O plano era seguir o 10º meridiano a leste de Greenwich, direto ao polo. Contudo, a fim de evitar camar a tenco desnecessaria. Considero se de seguivel uma ligeira alteraco do curso, e o navio passo a oeste de ergo e navegou pelas águas do Mar do Norte, romando ao norte, passando a oeste de Spitsbergen e adentrando as gélidas regiões polares. Mantendo uma velocidade de cruzeiro média de cerca de 120 km por hora. O O220 alcançou as proximidades do Polo Norte por volta de meia-noite do segundo dia, e a excitação foi grande quando Heinz anunciou que, de acordo com seus calculos, eles deveriam estar diretamente sobre o Polo. Por sugestão de Tarzan, a nave circula lentamente a uma altitude de algumas centenas de pés acima do gelo espero e coberto de neve. Deveríamos ser capazes de reconhecê-lo pelas bandeiras italianas, diz Zupner, com sorriso. Mas, se quaisquer lembranças de passagem do norte permanecessem abaixo deles, estavam efetivamente ocultas pelo manto de muitas neves. O navio fez único circulo acima de desolada camada de gelo antes de seguir seu curso rumo ao sol, ao longo do meridiano 170 leste. Desde o momento que a aeronave rumo para o sol a partir do polo, Jason Gridley permaneceu constantemente com Heinz e Zupner, observando ansiosamente os instrumentos ou contemplando a paisagem desolada à frente. Era crença de Gridley que a abertura polar norte se situava nas proximidades de 85 graus de latitude norte e 170 graus de longitude leste. Diante dele estavam bussola, aneroides, estetoscopio de Balha, indicador de velocidade do ar, inclinometros, indicador de ascensão e descida, placa de orientação, relógio e termómetros, mas o instrumento que mais lhe chamava a atenção era a bussola, pois Jason Gridley tinha uma teoria, e o sucesso deles encontrar a abertura polar norte dependia de sua corco. Por 5 horas. O navio voa constantemente para o sol, quando desenvolveu uma aparente tendência a desviar-se para o oeste. Mantenha firme, capitão, advertiu Gridley, pois, se não me engano, estamos agora passando pela borda da abertura polar, e a desviaco está apenas na bussola e não nosso curso. Quanto mais avancarmos neste curso, mais errático se tornará o compasso, e se, neste momento, nos movemos para cima, outras palavras, diretamente através da abertura polar direto ao seu centro, a agulha horária erraticamente circulo. Contudo, não conseguimos alcançar o centro da abertura polar devido à altitude tremenda que isso exigiria. Acredito que agora estamos na borda oriental da abertura e, se qualquer desvio do curso atual for para este bordo, lentamente entraremos espiral para pelucidar, mas sua bussola será inútil pelos próximos 400 a 600 km. Zupner balancou a cabeça, duvidoso. Se este tempo se mantiver, talvez consigamos fazê-lo, diz ele, mas se começar a ventar, duvido de minha capacidade de manter qualquer tipo de curso se não seguir a bussola. Faça o melhor que puder, diz Gridley, e, caso de dúvida, coloqueia este bordo. Tanto era o estresse nervoso sobre todos eles que, por horas a fio, quase nenhuma palavra era trocada. Veja? Exclama Heinz de repente. Ha agua aberta logo a nossa frente. Isso, naturalmente, poderíamos esperar, diz Zupner, mesmo que não haja uma abertura polar,
e o senhor sabe que su sedico em relação a isso desde que Gridley me explicou sua teoria pela primeira vez. Acredito, diz Gridley, com sorriso, que, na verdade, sou o único do grupo que teve alguma fé na teoria, mas, por favor, não achemos minha teoria, pois não mesmo eu não teria me surpreendido se a teoria tivesse se mostrado falsa. Mas, se algum de vocês tem observado o sol nas últimas horas, creio que concordarão comigo que, embora não haja uma abertura polar para o mundo interior, deve haver uma grande depressão neste ponto da crosta terrestre e que desquimos considerável distância nela, pois no Terra o que o sol da meia-noite está muito mais baixo do que deveria e que, quanto mais prosseguirmos neste curso, mais baixo ele descerá eventualmente. Ele se porá completamente, se não me engano, em breve veremos a luz do eterno sol do meio-dia de pelucidar de repente, o telefone toca e Heinz levo o receptor ao ouvido. Muito bem, senhor, disse ele, após momento, e desligou. Era Von Horst, capitão, reportando da cabine de observação. Ele avista Terra bem à frente da Terra, exclama Zuppner. A única terra que nosso mapa mostra nesta direção e a Sibéria. A Sibéria está a mais de 1000 milhas ao sol de 85, e não podemos estar a mais de 300 milhas ao sol de 85, diz Gridley. Então, ou descobrimos uma nova terra ártica, ou estamos nos aproximando das fronteiras setentrianas de pelucidar, diz o tenente Heinz. E exatamente isso que estamos fazendo, diz Gridley. Observe seu termômetro. O diabo! Exclama Zuppner. São apenas 20 graus acima de 0 Fahrenheit. Agora é possível ver a terra com clareza, diz Tarzan. Paris desolada o suficiente, mas há apenas pequenas manchas de neve aqui e ali. Isso corresponde à terra que Innes descreveu ao norte de Corsair, diz Gridley da notícia se espalhou rapidamente pelo navio, chegando aos dima oficiais e a tripulação. De que havia motivos para acreditar que a terra abaixo deles era pelucidar. A excitação era grande, e todos os homens que podiam se afastar de suas funcos estavam no Pacífico ou espiando pelas vigias para vislumbrar o mundo interior. Constantemente, o 820 avancava para o sol e, no momento em que a borda do sol da meia-noite desaparecia de vista abaixo do horizonte. O brilho do sol central de pelucidar era claramente visível à frente. A natureza da paisagem abaixo estava mudando rapidamente. A terra arida havia ficado para trás, o navio cruzara uma cadeia de colinas arborizadas e, agora, diante dele, estendia-se uma grande floresta que se prolongava, aparentemente curvando-se para cima, se perder na nível de distância. Este era, de fato, pelucidar o pelucidar com o qual Jason Gridley havia sonhado além da floresta, estendia-se uma planície ondulada, pontilhada por grupos de árvores, uma planície bem irrigada, através da qual serpentivam inúmeros riacos, que desembocavam grande rio sua extremidade posta. Grandes manadas de animais selvagens pastavam nas pastagens abertas, e não havia sinal de presença humana lugar algum. Isto me parece o paraíso, diz Tarzan dos macacos. Vamos pausar, capitão. Lentamente, a grande nave aproximou-se da terra, enquanto o ar era admitido nos tanques de vácuo inferiores. Escadas curtas foram estendidas, pois a parte inferior da cabine estava a apenas 6 pés do chão, e logo toda a tripulação do navio, com exceto de oficial e 2 homens de vigia, estava com os joelhos imersos nas exuberantes gramíneas de pelucidar. Eu pensei que poderíamos conseguir carne fresca, diz Tarzan, mas o navio assistiu toda a caca. Pela quantidade que 6, não teremos que ir muito longe para abater alguns, diz Dorf. O que mais preciamos agora, no entanto, e descanso, diz Tarzan. Durante semanas, todos os homens têm trabalhado ritmo acelerado para concluir os preparativos para a expedição, e duvido que algum de nós tenha dormido mais de 2 horas nas últimas 3 noites. Sugiro que permanecamos aqui que todos estejamos completamente descansados e, então,
initiamos uma busca sistemática pela saída de corser. O plano foi aprovado de forma geral e os preparativos foram feitos para uma estadia de vários dias. Acredito, diz Gridley ao Capitão Zuckner, que seria prudente emitir ordens rigorosas de que ninguém dias o navio, ou melhor, suas imediacos, sem sua permissão, e que ninguém se aventure longe, exito grupos comandados por oficial, pois temos todas as garantias de que encontraremos homens selvagens e bestas indomes selvagens todos os lugares dentro de Pellucidar. Espero que me senti despedido, diz Tarzan, sorrindo. Acredito que o senhor pode se cuidar qualquer país, diz Zuckner. E certamente posso cacar com mais eficácia sozinho do que com grupo, diz o homem macaco. Qualquer caso, continua Zuckner, a ordem vem de vossa senhoria como comandante, e ninguém reclamará se vossa senhoria se sentir de suas disposições, pois está certo de que ninguém de nos está particularmente ansioso para vagar sozinho por Pellucidar. Oficiais e percas, como exico de sentinela, que se revisava a cada 4 horas, dormiam tempo integral. Tarzan dos macacos foi o primeiro a completar seu sono e diazar o navio. Ele havia descartado as roupas que o haviam incomodado e irritado desde que diazara sua própria selva africana para participar da preparação do O220, e now foi inglês impecavelmente trajado que saiu da cabine de sur ao chão, mas sim guerreiro quase nu e primitivo, armado com faca de caca, lança, arco e flechas, e a longa corda que Tarzan sempre carregava. Pois na caca ele preferia as armas da sua juventude as armas de fogo de civilização. O tenente Dorf, o único oficial de serviço na ocasião, viu partir e observa com admiração sincera enquanto o senhor da selva, de cabelos negros, atravessava a planície aberta e desaparecia na floresta. Havia árvores familiares aos olhos do homem macaco, e árvores como ele nunca vira antes. Mas era uma floresta e isso foi suficiente para atrair Tarzan dos macacos e permitir que ele esquecesse as últimas semanas que havia passado meio aos desagradáveis ardores da civilização. Ele também estava feliz por estar livre do navio e, embora gostasse de todos os seus companheiros, ainda assim estava contente por estar sozinho. No primeiro voo de sua recém-descoberta liberdade. Tarzan era como menino libertado de escola, desimpedido pelas odiadas vestes de civilização, fora do alcance de qualquer coisa que pudesse remotamente lembrá-lo das atrocidades como as que o homem marca a face da natureza, e ele enche seus pulmões com o ar livre de Pellucidar, salto uma árvore próxima e balançou-se pela floresta. Sua única preocupação no momento era a alegria da vitalidade e da vida exultante. Ele avançou rapidamente pela floresta primordial de Pellucidar. Passaros estranhos, assistidos por sua passagem rápida e silenciosa, voram gritando de seu caminho, e bestas estranhas se esconderam sob ele. Mas Tarzan não se importava, ele não estava cacando, ele nem mesmo estava procurando o novo neste novo mundo. Por enquanto, ele apenas vivia enquanto esse estado de espírito o dominava. Tarzan não se preocupava com a passagem do tempo, assim como não se preocupava com a temporalidade de Pellucidar, cujo sol do meio-dia, pendurado perpetuamente no zenite, desmentia nos, da crosta externa, que se oararemos freneticamente pela vida esforço louco e futile para vencer a terra suas revoluções. Tarzan também não considerava a distância ou a direção, pois tais assentos raramente eram obsto de reflexo consciente por parte do homem macaco, cuja notável capacidade de enfrentar qualquer emergência, e ele inconscientemente atribua a poderes que residiam si mesmo, sem parar para considerar que, sua própria selva, ele confiava no sol, na lua e nas estrelas amigáveis como guias de dia e de noite, e nas myriads de coisas familiares que lhe falavam uma linguagem amigável e silenciosa, que apenas o povo da selva pode interpretar. Conforme seu humor mudava, Tarzan reduziu sua velocidade e, logo depois,
disuru ao chau uma trilha de caca bem marcada. Agora, ele permitio que seas alhas absorvasem as novas maravilhas ao seu reader. Ele noto as evidencias de grande antiguidade, como demonstrado pelo tamanho enorme das árvores eos quals grueselhas das grandes vinhas que se agravam a muitas delas suggestos da idade que faziam sua própria selva parecer moderna e maravilhosa como as flores magníficas que floresciam em profusão exuberante por toda parte, e então, de repente, algo o agarro pelo corpo e o lanco alto no ar Tarzan dos macacos havia assentido. Com a mente ocupada pelas maravilhas deste novo mundo, ele permitira relaxamento momentâneo daquela cautela habitual que distingue as criaturas selvagens quais no instante que ocorreu, o homem macaco percebeu o que lhe havia acontecido. Embora pudes facilmente imaginar sua desastrosa sequência, a sugestão de sorriso toco seus labios sorriso pesaroso e talvez tingido de desgosto por si mesmo, pois Tarzan dos macacos fora capturado uma armadilha tão primitiva quanto qualquer uma ja armada para anime inquietos uma lacada de couro cru, presa ao galho inclinado de uma árvore pendente. Fora enterrada na trilha por onde ele passava, e ele achanara o gatilho essa era toda a historia. Mas sua sequência poderia ter tido possibilidades menos infelizes se acorda não tivesse prendido seus brecos aos lados enquanto se fechava ao seu reader. Ele estava suspenso a cerca de 2 metros acima da trilha, preso firmemente pelos quadris, com a forca aprisionando seus brecos entre os cotovelos e pulsos, e prendendo-os firmemente aos lados do corpo. E, para aumentar seu desconforto e desamparo, ele girava de cabeça para baixo, rodopiando vertiginosamente como promo humano. Ele tenta libertar breco da forca que o envolvia, para alcançar sua face de caca e se libertar, mas o peso de seu corpo constantemente apertava mais a forca torno dele, e cada esforço de sua parte parecia apenas fortalecer implacável pressão do couro cru que se afundava sua carne. Ele sabia que a armadilha significava a presença de homens e que, sem dúvida, eles logo viriam inspecionar sua lacada, pois seu próprio conhecimento de caca primitivo lhe ensinava que eles não desariam suas armadilhas por muito tempo sem vigilância, uma vez que, no caso de uma captura, se acquisessem, deveriam reivindicá-la breve, para que não se tornasse presa de anime ou aves carnívoras. Ele se perguntava que tipo de pessoas iram e se não poderia fazer amizade com eles, mas facem eles quem facem, esperava que chegassem antes que as feras de rapina aparecessem. E enquanto tais pensamentos percorriam sua mente, seus ouvidos aguçados captaram o som de passos que se aproximavam, mas não eram passos de homens. O que quer que estivesse se aproximando, aproximava-se contra o vento, e ele não conseguia detectar nenhum rastro de odor, nem, por outro lado, percebeu, a fera conseguia senti-lo. Aproximava-se vigorosamente e, ao se aproximar dele, mas antes de aparecer na trilha, ele soube que era animal com cascos e, portanto, não tinha motivos para temer sua aproximação, a menos que, de fato, fosse alguma criatura estranha de pelucidar com características totalmente diferentes de qualquer outra que ele conhecesse na crosta externa. Mas, mesmo enquanto permitia que esses pensamentos o tranquilizassem parcialmente, odor que sempre fazia os pelos curtos de sua cabeça se arrepiaram. Não por medo, mas por rico natural a presença de inimigo hereditário, chegou fortemente as suas narinas. Não era odor que ele já tivesse sentido antes. Não era o rastro olfativo de numa, o leão, nem de cheetah, a leopardo, mas o rastro olfativo de algum tipo de grande felino. E agora ele podia ouvir sua aproximação quase silenciosa através da mata, e sabia que estava descendo direto a trilha, atraído seja pelo conhecimento de sua presença,
Siga pela presença de Faracuja a proximacao Tarzan aguardava. Foi este ultimo que primeiro Sergio avista grande animal semelhante boi, com chifres largos e pelagem espessa touro enorme que avanca vários metros pela trilha depois que Tarzan o descobriu, antes que ele visse o homem macaco pendurado a sua frente. Era o thag de pelucidar, o bos primigenius do paleontólogo da crosta externa, ancestral muito extinto das racas bovinas do nosso próprio mundo. Por momento, permaneço observando o homem pendurado seu caminho. Tarzan permaneceu muito quieto. Ele não desejava assistilo, pois percebeu que deles devia ser a presa do carnívoro que se aproximava sorrateiramente, mas se esperava que o thag se assustasse. Logo percebeu seu erro de julgamento, pois, emitindo grunhidos graves, o grande touro arranhou a terra com uma pata dianteira e, seguida, abaixando seus chifres massicos, a golpea com raiva, e o homem macaco soube que ele estava preparando sua curta paciência para o ataque, nem por isso que isso demoraria muito, pois ele já avancava ameaçadoramente ao som de bramidos estrondosos. Sua cauda estava erguida e sua cabeça baixa quando ele passou a trotar, preludio da investida. O homem macaco percebeu que, se fosse atingido por aqueles chifres massicos ou por aquela cabeça passada, seu crânio seria esmagado como uma casca de ovo. A vertigem causada pelo primeiro estiramento do couro cru sob seu peso havia diminuído para movimento de rotação suave, de modo que, às vezes, ele encarava o thag e, outras, a direção oposta. A total impotência da sua situação irritava o homem macaco e lhe causava mais preocupação do que qualquer consideração sobre a morte iminente. Desde a infância, ele caminhava de mãos dadas com a morte e havia contemplado a morte tantas formas que ela não lhe causava terror. Ele sabia que era a experiência final de todas as coisas criadas, que inevitavelmente chegaria a ele como aos outros, e, embora amasse a vida e não desejasse morrer, sua mera aproximação não induzia nele nenhuma hysteria fetal. Mas morrer sem ter a chance de lutar pela vida não era o fim que Tarzan dos macacos teria escolhido. E agora, enquanto seu corpo girava lentamente e seus olhos se desviavam do thag que avancava, seu coração se afundou com o pensamento de que ele nem mesmo teria a magra satisfação de encontrar a morte face a face. No breve instante que aguardava o impacto, o arfoi rasgado por grito tão horrível quanto jamais havia rompido os ouvidos do homem macaco, e o bramido do touro elevou-se repentinamente tom mais agudo, misturando-se aquele outro som aterrador. Mais uma vez, o corpo pendurado do homem macaco girou, e seus olhos se depararam com uma cena que não havia sido conhecida aos homens do mundo exterior por incontáveis eras. Sobre os ombros e pescoço massicos do grande thag, agarrava-se tigre de proporções tão descomunais que Tarzan mal podia acreditar no testemunho de seus próprios olhos. Grandes presas semelhantes a sabres, projetando-se da mandíbula superior, estavam enterradas profundamente no pescoço do touro, que, em vez de tentar escapar, havia parado seu rastro e se esforçava para desalojar a grande fera predadora, balançando seus enormes chifres para trás uma tentativa de remover a morte-viva de seus ombros, ou então sacudindo todo o seu corpo violentamente com o mesmo propósito e, ao mesmo tempo, bramindo de dor e raiva. Gradualmente, o tigre dente de saber mudo. Sua posição obter uma posição adequada ao seu propósito. Então, com velocidade fulminante, balançou antebraço enorme e desferiu único e terrível golpe na lateral da cabeça do thag golpe titânico que esmagou aquele crânio poderoso e derrubou o enorme touro morto seus rastros. E então o carnívoro se acomodou para se banqueter com sua presa. Durante a batalha, o tigre dente de saber não havia notado o homem macaco, e somente após ter começado a se alimentar do thag e que seu olhar foi atraído pelo corpo giratório que se balançava acima da trilha, a poucos metros de distância.
Instantaneamente, afera pero de esse alimenter, sua cabica abaixo e esse acatu, seu labio superior esse retraiu uma rosnada horripilante. Ele observava o homem macaco, rosnados graves e ameaçadores ecoavam de sua garganta cavernosa, sua longa e sinuosa cauda chicotiva furiosamente enquanto ele se erguia lentamente do corpo de sua presa e avancava direto a Tarzan dos macacos da mer bisa de grande guerra havia desato destrocos humanos.